Last class, we had seen this poem, The Stick Together Families. So, advantages of being in a joint family is being mentioned in this poem. So, the poet has explained it so beautifully, and we had seen answers for A subdivision. Now, we are going to see answers for B subdivision. And what else we are going to see in today's session? We are going to see the different figures of speech. Personification, imagery, anaphora, இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதெல்லாம் என்னங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். First, we'll see the answers for B subdivision. One moment. Based on the understanding of the poem, fill in the blanks using the words and phrases given below. The poet brings out the differences in the attitudes of children living in joint family and nuclear family. The dash are the happiest of all. The stick together families are the happiest of all. Whereas the brothers and sisters of nuclear families take their separate ways. So first blank can answer stick together families. Second blank, the brothers and sisters are happiest of all, whereas the whereas the brothers and sisters of nuclear families take their separate ways. The gladdest people are children from joint family. இருக்கிறதுலயே ரொம்ப சந்தோஷமானவங்க யார் அப்படின்னா கூட்டு குடும்பத்துல இருக்கிற குழந்தைகள் தான். Who circle near the fireside. No power other than death can break them. இறப்பை தவிர வேற எந்த ஒரு விஷயமே அவங்கள பிரிக்க முடியாது. அவங்களுடைய உறவை வந்து உடைக்க முடியாது. The dash imagine themselves to be wise and in process the rich and the poor folk imagine themselves to be wise and in the process they shatter their family ties. Each of them goes searching for pleasure in their own selected way. They harvest only bitterness and empty joy. But the wisest among them are the children of stick together families. இருக்கிறதுலயே வந்து புத்திசாலியான நபர்கள்லாம் யாருன்னா கூட்டு குடும்பத்துல வாழற குழந்தைகள் தான். The stick together families wins the joy of earth. The old house shelters all the charm of life. So 10th answer is charm of life. Can show you the screen. You can make note of it if at all you haven't written. பதில் ஒருவேளை எழுதிக்கலைன்னா நீங்க இந்த பிளாங்க்ல டெக்ஸ்ட் புக் இருந்ததுன்னா அந்த பிளாங்க்ல இந்த பதில்கள்லாம் எழுதிக்கலாம்.
Waiting for you to make note of the answers. Answer the following questions in about 80 to 100 words. The stick together families are happiest of all. Explain. There is nothing quite as valuable as a happy family. ஒரு சிறப்பான ஒரு குடும்பத்தை, ஒரு சந்தோஷமான குடும்பத்தை தவிர வேற எந்த ஒரு விஷயமும் ரொம்ப பொக்கிஷமாவோ ரொம்ப விலை மதிப்பு அதிகமா இருக்கிறதா நம்ம கருத முடியாது. The poet describes the happiness of the children in joint families. கூட்டு குடும்பத்துல இருக்கிற குழந்தைகளுடைய சந்தோஷத்தை பத்தி தான் இங்க இந்த poet வந்து சொல்றாங்க. I'm so sorry. He calls the joint families the stick together families. கூட்டு குடும்பத்தை தான் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, he calls it in another name as stick together families. They are always together. They have a good bonding with each one of them. The gladdest people in this world are the children from joint family who circle near the fireside. At end of each busy day, they have the finest meetings. ஒவ்வொரு நாள் இறுதியிலையும் ஒன்னா கூடி ஒற்றுமையா இருப்பாங்க. நேரத்தை உபயோகமா செலவிக்க கூடியவங்க வந்து கூட்டு குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க தான். They share their fun together there. ஒன்னா வந்து அவங்களுடைய நேரத்தையும் சந்தோஷத்தை வந்து பகிர்ந்துப்பாங்க. They are the people who wins the joy of the earth. பூமியில இருக்கக்கூடிய அத்தனை சந்தோஷத்தையும் இவங்க தான் வந்து வெளில போறாங்க, வெல்லுவாங்க. They are able to hear the sweetest music and find the finest happiness. ரொம்ப இனிமையான இசை இருக்கட்டும், இருக்கிறதுலயே ரொம்ப சிறப்பான சந்தோஷமா இருக்கட்டும், எல்லாம் இவங்க தான் அனுபவிப்பாங்க. All the old home roof shelters all the pressures that life can give. ஒண்ணு கூடி ஒரே வீட்டுல அந்த ஒன்னா இருக்கிற அந்த ஒண்ணு கூடி இருக்கிற அந்த ஒரு செவரு இவங்களுக்கு அத்தனை சந்தோஷத்தையும் வந்து கொடுக்குறது. It is the happiest place to live and there is gladdest playground for the children. அதுதான் இருக்கிறதையும் ஒரு சந்தோஷமான இடம் வசிக்கிறதுக்கு. அங்கதான் சந்தோஷமா அந்த குழந்தைகளால ஓடி விளையாடவும் முடியும். The wandering brothers can come back to the joint family unto the fireside to enjoy the happiness. There is nothing greater than a joint family. இந்த பிரிஞ்சு போன குடும்பம், அதாவது நியூக்ளியர் ஃபேமிலியா போன குடும்பம் வந்து வேணும்னா வந்து ஒண்ணு சேரலாம், இந்த கூட்டு குடும்பத்தோட வந்து இணைஞ்சுக்கலாம். There is nothing greater than a joint family. கூட்டு குடும்பத்தை விட சிறப்பான ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி போயட் இந்த போயமை முடிச்சுக்கிறாங்க. So she tells the importance of joint family, how the children are being brought up in a joint family, and the differences between kids or the children in joint and nuclear family has been discussed. It's quite a big answer. I can wait for a minute or two so you can have a quick note of it. உங்களால எந்த அளவுக்கு முடியுமோ நீங்க நோட் டவுன் பண்ணிக்கலாம். ஒருவேளை எழுதிக்க முடியலனாலும் the session is anyways recorded. You can refer it back. We will move on to the next question. Bring out the difference between children of joint family and nuclear family. கூட்டு குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கும்
The nuclear family, அதாவது அம்மா அப்பா சகோதரன் சகோதரி இல்லாட்டி 3 பேர் இருக்கக்கூடிய குடும்பம், அதுக்கான வித்தியாசம் என்ன? அந்த அந்த 2 குடும்பத்திலும் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுடைய மனப்பான்மை எப்படி இருக்கு? How are the children? The joint families are definitely happier than the members in a nuclear family who take separate ways. The joint family meets at the end of the day, while the nuclear family meets occasionally. எப்பயாவது சந்திப்பாங்க. நியூக்ளியர் ஃபேமிலி. ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி எப்போதுமே இந்த நாள் இறுதியில என்ன பண்ணினோம், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்ன செஞ்சாங்கங்கிறத பகிர்ந்துப்பாங்க. Members of a nuclear family goes searching after pleasure in their own selected way, but the joint family loves to travel together. People in nuclear families waste their lives in searching for a joy that's far away. But the happiest kind of people in joint families share their fun together. The children in stick together families win the joys of the earth, whereas children in nuclear families travel far away seeking pleasure in vain. நம்ம சந்தோஷத்தை தேடுறாங்க, ஆனா அதுல எந்த ஒரு விதமான ஒரு பிரயோஜனமோ ஒரு திருப்தி ஒரு சந்தோஷம் கிடையவே கிடையாது, இல்ல இருக்கவும் இல்லை. In this poem, pertaining to figures of speech, we are coming across personification, imagery, and metaphor. We'll have a look into it, what these 3 figures of speech mean. இது மூணும் என்னங்கிறத நம்ம பார்த்து கத்துக்கலாம். ஸோ ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் மோஸ்ட்லி போயம் எழுதுறத போயட் உபயோகிக்கக்கூடிய ஒரு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் தான் இந்த மூணும். இந்த போயத்துல இந்த மூணும் நம்மளால பார்க்க முடியும். We have come across these 3 things. We have come across rhyming words, rhyme scheme, anaphor, imagery, and many more are there. So in this poem, we will see what does these 3 figures of speech mean. Okay, I shall share the screen pertaining to this figures of speech. Okay. Just a moment. What are the different figures of speech we have seen? You may have come across this simile, as brave as a lion. She was like a queen. அவ வந்து ஒரு ராணிய போல இருந்தா. Like is as sweet asங்கிற வார்த்தைகளுக்கு இடையே உபயோகிக்கப்படுறதுதான் சிமிலின்னு சொல்லலாம். அது இது போல she was like a queen, she was treated like a queen. It is a metaphor. Personification, quality of a human being given to a non-human thing. That is, it can be an animal, bird, or anything. That is personification. Personங்கிற வார்த்தையே நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Personification. ஒரு மனிதருடைய குணாதிசத்தை வந்து ஒரு பொருளுக்கோ ஒரு விலங்குக்கோ ஒரு பட்சிக்கோ கொடுக்கப்படுறதுன்னா அதை பர்சானிபிகேஷன் சொல்லணும். முக்காவாசியான போயம்ல நம்ம இந்த ஆலிட்ரேஷனை பார்த்துருப்போம். These are other figures of speech. So pertaining to this poem, what and all are there? You can have a quick look into these. Because from younger classes, we have been having a look on this alliteration, usage of same consonant sound in the line or a verse. Peter Piper picked a peck of pickled peppers.
Letter P is used again and again. It is having consonant sound. Per, per Peter, paper, pick a peck of pickle peppers. Per Peter. So it is having a consonant letter with a consonant sound. ஆரம்பத்திலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தையின் எழுத்தினுடைய சத்தம் கான்சனன்ட் சவுண்டாக தான் இருக்கும். ஏஇஐஓயுலாம் வவல்ஸ்ன்னு நமக்கு தெரியும். வவல் சவுண்ட்ஸ் இல்லாம மீதமுள்ள வார்த்தைகள் அந்த மீதமுள்ள எழுத்துக்களுடைய சத்தம் வருதுன்னா அந்த கான்சனன்ட் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏஇஐஓயு தவிர மீதமுள்ள 21 எழுத்துக்களுமே கான்சனன்ட் லெட்டர்ஸ். இங்க அலிட்ரேஷன் என்ன ஆகுது? கான்சனன்ட் சவுண்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை பக்கத்து வார்த்தை இருக்குன்னா we'll underline that beginning letter. When two or more words begin with same sound. Lily received fancy flowers. Fancy flowers is alliterated word. For fancy, for flowers. F letter வந்து underline பண்ணுவோம். Green grass grew on the sidewalks. மூன்று வார்த்தைகளுமே இந்த இரண்டாவது உதாரணத்துல பக்கத்துலயே இருக்குது. It's not after third word or fourth word. It is immediate next word itself. Green, grass, grew. All these letters are consonant letters with a consonant sound. Simile is a comparison of two things using words like or as. As அல்லது லைக்ங்கிற வார்த்தையை நம்ம உபயோகிப்போம் இந்த வாக்கியத்துல. as sweet as a honey, தேனை போல she spoke as sweet as honey. அவ பேசினது எப்படி இருந்தா தேனை போல இருந்தது, அவ்வளவு தித்திப்பா இருந்தது, ரொம்ப இனிமையா இருந்தது. You're comparing the way a person speaks to a honey. ஒரு தேனுக்கு வந்து ஒப்பிடப்படுறது. Racing like a frightened rabbit. Resume recording. சிமிலிஸ்ல என்ன ஆகுது? நம்ம ஒப்பிடுறோம். இந்த ஒப்பிடப்படுற விஷயங்களும் வந்து ஒரே மாதிரியா இருக்காது. as tall as a giraffe அப்படி சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். he was as tall as giraffe. அவன் வந்து ஒரு ஒட்டக சிலந்தி போல உயரமா இருந்தான். as tall as a giraffe. You're comparing a human with an animal. So comparison, the things which you're comparing are not alike. What is being compared? The tallness of an animal and a human being is compared. ஒரு நபரினுடைய உயரத்தையும் ஒரு விலங்கினுடைய உயரத்தையும் ஒப்பிடப்படுறது. Colorful like crayons. His life was as colorful as crayons. அவனோட வாழ்க்கை செழிப்பாவும் வண்ணம் நிறைந்ததா இருந்தது. அதாவது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிவிக்கலாம். Racing like a frightened rabbit. ஒரு பயந்த ஒரு முயலை போல அவன் ஓடினான். He raced like a frightened rabbit. ஒரு பதுங்கி ஓடுறது, வேகமா ரொம்ப வேகத்துல ஓடுறது. யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து பிடிக்க வராங்க, ஒரு பயத்துல ஓடுறான்னா எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப வேகத்துல தானே ஓடுவாங்க. So racing like a frightened rabbit. So all these examples are for similes. Similes வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? அந்த வார்த்தைகள் இடையில ஆஸோ இல்ல லைக்கோ உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கும். Metaphor. It is also similar to a simile.
but the comparison is having a hidden meaning. ஏதோ ஒரு உள்ள அர்த்தம் அடங்கியிருக்கு. இப்ப as tall as ஜிராஃப்னா அந்த அளவுக்கு உயரமா இருந்தாங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு மனிதருடைய உயரமும் ஒரு விலங்கினுடைய உயரத்தை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா இந்த மெட்டாஃபர்ல என்ன ஆகும், கம்பாரிசன் தான் இருக்கும். அந்த கம்பாரிசன்ல ஒரு உள்ள அர்த்தம் அடங்கி இருக்கும். சாரா இஸ் ஆல்வேஸ் அ கிளவுன் இன் த கிளாஸ். சாரா எப்போதுமே ஒரு கோமாளி மாதிரி தான் இருக்கா கிளாஸ்ல. கோமாளினா என்ன? ஆர் வி மேக்கிங் ஃபன் ஆஃப் ஹர்? நோ, ஷி இஸ் ஆல்வேஸ் very happy. She is making others happy. She is always a clown in a class. Is being compared with a clown. Is always a clown in the class. இங்கே like or as இந்த இரண்டு வார்த்தைகள் வந்து உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கும் சிமிலில. மெட்டாஃபர்ல என்ன ஆகும், இஸ்ங்கிற எழுத்து இஸ்ங்கிற வார்த்தை உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கும். ஷீ இஸ் அ ஷைனிங் ஸ்டார். அவ ஒரு ஜொலிக்கும் நட்சத்திரம் போலதான் அவ இருக்கா. மை கிராண்டட் இஸ் அ வைஸ் அவுட். என்னுடைய தாத்தா பார்த்தோம்னா ஒரு ஆந்த போல எப்போதுமே ஒரு விழிப்புணர்ச்சியோட எப்போதுமே கண்காணிப்போட இருப்பார். அதனால என்னுடைய தாத்தா வந்து ஒரு ஆந்தைக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணப்பட்டிருக்கு. மை கிராண்டட் இஸ் அ வைஸ் அவுட். புத்திசாலியான ஒரு ஆந்தை. ஹீ இஸ் அ பஸி பி. எப்போதுமே சுறுசுறுப்பா ஏதோ ஒரு தேடல்ல இருக்காங்க ஒரு நபர் அப்படின்னா we call him as a he is a busy bee. Is always occupied. ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சுட்டே இருக்காங்க. Always occupied with the work. So personification. This figure of speech is asked in our book. It is a literary device that gives human attributes to non-human things. மனிதருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு குணாதிசயத்தை வந்து மனிதர்கள் அல்லாத வெவ்வேறு பொருட்களுக்கு, அதாவது ஒரு விலங்கா இருக்கலாம், பட்சியா இருக்கலாம், ஒரு நான் லிவிங் திங்கா இருக்கலாம், ஒரு ஐடியாவுக்கு கொடுக்கப்படலாம். இந்த சன் இஸ் ஸ்மைலிங் அட் அஸ். சூரியன் வந்து எங்களை பார்த்து சிரிச்சுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? But all it is raining throughout and we are unable to wash the clothes, go outside of the house. நம்ம வீட்ல இருந்து வெளியில போக முடியல. இப்போ வெள்ளம் புயல்லாம் வரத என்ன ஆகுது, நம்மளால வீட்ல இருந்து வெளியே போக முடியல இல்லையா? எப்படா வெயில் வரும்னு காத்துட்டு இருப்போம். வந்தாதானே காயும். ரோட்ல இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் அப்பதான் காஞ்சு போகும். அப்பாடா சூரியனுக்கு வந்து ஒரு மனசு வந்து நம்மளை பார்த்து சிரிச்சார் அப்படின்னா அந்த சுச்சுவேஷன்ல இருந்து we are coming out of that situation. The water is getting drained away. People are able to move out of their house. So I'm telling happily, sun is smiling at us. Something favorably getting done. The streets are calling me. அந்த தெருக்கள்லாம் என்னை கூப்பிட்டுட்டே இருக்கு. கூப்பிட்டுட்டே இருக்குன்னா என்ன, போன் பண்ணி கூப்பிடுமா இல்லாட்டி வாயை திறந்து கூப்பிடுமா? அப்படி அர்த்தம் இல்ல. நான் ஒரு இடத்துக்கு ரொம்ப நாளா போல, அந்த இடம் என்ன வாவான்னு கூப்பிடுது. இட் இஸ் அ லாங்கிங்னஸ் வித்தின் மீ. எனக்கு போகணுங்கிற ஆசை. அந்த தெரு என்ன அழைக்கிறா போல நான் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ இட் இஸ் அ ஹியூமன் ஆட்ரிபியூட். யார் கூப்பிடுவா? மனிதர்கள் தான் ஒருத்தரை கூப்பிட்டு இன்னொருத்தர்கிட்ட பேசுவோம் இல்லையா? ஸோ attribute of a human being given to a non-human thing. ஸ்ட்ரீட் வந்து நான்-ஹியூமன் திங். கரெக்டா? The wind whistled throughout the day. அந்த காற்று வந்து நாள் முழுக்க ஒரு விசில் அடிக்கா போல ஒரு அந்த ஒரு சத்தத்திலேயே இருந்தது. வீங்கிற சத்தம். ஒரு புயல்லாம் அடிக்கிறது அப்படின்னா காத்தினுடைய சத்தம் அப்படிதானே இருக்கும். wind whistled. Who usually whistles? We human beings whistle. காற்று எங்கேயாவது விசில் அடிக்குமா? அந்த ஏற்படுத்துற சத்தம் வந்து விசிலுக்கு கம்பேர் பண்ணப்படுறது. இமேஜரி, நம்மளுடைய கற்பனை. இப்ப நான் ஒரு கதையை சொல்றேன், எல்லாரும் கண்ண மூடின்னு கேளுங்க. ஒரு அடர்ந்த காடு. அந்த காட்டுல வந்து ஒரு வயதான நபர், அவர் வந்து தியானம் பண்ணிட்டே இருக்காரு. திடீர்னு பார்த்தா ஒரு குயிலுடைய சத்தம் கேக்குது. இந்த மாதிரி நான் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களால ஒரு நபரை வந்து இமேஜின் பண்ண முடியும். குயில் கத்துற மாதிரி இருக்கும். ஒரு அடர்ந்த காடு எப்படி இருக்குங்கிறத நீங்க வந்து இமேஜின் பண்ணி பார்த்துப்பீங்க இல்லையா? So all these are pertaining to our sense organs. It is using all our five senses. ஒரு குயில் கத்துற சத்தம்னா நம்ம காதால கேட்போம். All these things we are able to imagine. That is why it is called as imagery. Stars twinkled in the dark night sky and the moon shone like a bright light. இந்த five senses இந்த பிக்சரா கொடுத்திருக்கேன். Because this imagery is using all the five senses.
So we have seen personification, metaphor, and imagery. What it means, we have understood. Yes? Any doubts to anyone pertaining to this poem or figures of speech that I have discussed for the day? Okay. Thinking that there are no doubts, I will end my session here. Thank you, friends. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.